ఓకే. సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఈ టెంప్లెట్స్ ని నేను రీయూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, రైట్? సో రీయూజ్ పర్పస్ లో ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ నేమ్. ఆర్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే రిసోర్స్ గ్రూప్ కన్నా కూడా నేను డెమో అనే రిసోర్స్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇది ఎక్కడ, ఈస్ట్ యుఎస్ లోనే. బట్ ట్యాక్స్ నేను మార్చుదాం అనుకున్నా. ఓనర్ వచ్చి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ వాళ్ళే, బట్ యూజర్ వచ్చి ఇట్స్ ఏ యూజర్ బై, లెట్ మీ టేక్ వంశీ. ఓకే. కృష్ణ. అప్లికేషన్ ఏంటి? కృష్ణ తన డెమో పర్పస్. ఓకే. సో కృష్ణ, కృష్ణ యాప్. నౌ ఈ జస్ట్ ఐ జస్ట్ సేవ్డ్ ఇట్. ఓకే. బేసిక్ గా నేను పారామీటర్ మాత్రమే చేంజ్ చేశాను. ఎందుకు టెంప్లేట్ నాకు చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లే. రిసోర్స్ గ్రూప్ సేమ్ ఉండాలి, సో అలాగే ఉండాలి. అదే అదే కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ టెంప్లేట్ కాబట్టి. నౌ ఐ వాంట్ టు డిప్లాయ్ దిస్ అండ్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ రిసోర్స్ గ్రూప్. నౌ see, I want to create a new resource group. Okay, I went there. Now, okay, now I have templates. Okay. So if you see deploy a custom template, create a temp quick start. So quick start, one template in editor. Now I just want to load my files here. ఇంకే బ్రో బాగున్నారా? No deployment stack, let you manage life cycle of your one. Okay, let it be. So if you see this is region, okay, it is already by default it is taken. Let me go to the see edit template. So which I given edit parameterize. So now I'm going to update my parameter one. So I can, otherwise I can load it directly from here. So say now I have template and parameter, and the same you can visualize also. See what you are about to create, right? So it is also going to be visualized to you. See, is this a name that I have updated in the parameter? Correct? Resource. And if you see, this is a resource group or something else. Resource group. And every service, okay, Microsoft dot resources, it's a common. When you're creating a resource group, it will load you as a resource group. When you're creating a storage account or virtual machine, it will have its own paths. Okay. And I mean, that will follow a root path of resource group under that resources, under that particular type of resource. Okay. Now I'm just closing this and just creating. Now see, my expectation is suppose it's supposed to create a new resource group with template. See, as this is a resource group, you have only 2 to 3 options that you can do manually from the portal. Just to think, if there is a application సంబంధించిన కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొన్ని
హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ నువ్వు పోర్టల్లో మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకునే ప్రాసెస్, దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ మిస్ మ్యాచెస్, రైట్? సో అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనము వి ప్రిఫర్ టు గో విత్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేషన్స్ విత్ ద ఐఏసి టెంప్లెట్స్. Not only resource groups but also the resources. So that is the reason IAC in place. Okay. So now if you go to the resource group, we have two resource group now: demo and knowledge transfer. And resource group కి అమౌంట్ మనము పే చేస్తామా, పే చేయమా? నేను రెండు రిసోర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశాను. రెండు రిసోర్స్ గ్రూప్స్ కి రేపు అమౌంట్ నాకు కట్ అవుతుందా, కట్ అవుదా? నో. సో కట్ అవుతుందా అగైన్? Depends on the usage kada. Now right now the functions are very less, so I think it won't be that cost effective. ఓకే, రిసోర్స్ గ్రూప్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్. నా అవును. The క్వశ్చన్ నా functions are very క్వశ్చన్కి ఏంటి simple. నా క్వశ్చన్ ఏంది అని అంటే, ఇప్పుడు 16,000 ఉంది కదా. ఒకవేళ నేను ఏం క్రియేట్ చేయట్లే ఇక్కడ, ఓకే, టూ రిసోర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశా, అవునా? ఈ టూ రిసోర్స్ గ్రూప్స్కి ఈ రెండు క్రియేట్ చేయడం వల్ల నాకు ఇక్కడ డబ్బులు కట్ అవుతాయా, కట్ అవ్వవా? రేపు సాయంత్రానికి ఎంతో కొంత కట్ అవుతుందా, కట్ అవుదా? I think no, it's because free trial kada. ఫ్రీ ట్రయల్ అయినా ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్ కొన్ని కండిషన్ ఏంటి? మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ 16,000. హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చారు. ఫ్రీ ట్రయల్ అంటే Mm. మనకి ఫ్రీ, బట్ అష్యూర్ అకౌంట్ ఫ్రీ కాదు కదా. ఆ 16,700 Okay. లో నుంచి కట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. Okay. Okay. ఫ్రీ ట్రయల్లో మనకి ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఏమీ ఇవ్వట్లా. కాకపోతే కొన్ని Mm. క్రెడిట్స్ ఇచ్చాడు, మనకి 16,000 క్రెడిట్స్ ఇచ్చాడు. అవి యూజ్ చేసుకోమని అన్నాడు అంతే. నా ద క్వశ్చన్ ఈస్, రిసోర్స్ గ్రూప్ కి ఈ రెండు రిసోర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. వీటి వల్ల నాకు ఇప్పుడు అమౌంట్ కట్ అవుతుందా, కట్ అవుదా? I think according to you, cut out the. ఓకే. ఎనీ అదర్స్? అవ్వదండి. వై? మనకి అవి అంటే జస్ట్ మనం రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసాం కానీ ఆ రిసోర్సెస్ మనం ఏ సర్వీసెస్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు కదా. Yes. So Azure is going to Azure is going to charge for the services, but not the resource groups. Okay. రిసోర్స్ గ్రూప్స్ కి ఎటువంటి సర్వీసెస్ ఉండవు, సారీ, ఎటువంటి చార్జెస్ ఏమి ఉండవు. ఓకే. నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, బట్ ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్, లైక్ మీరు ఏదైనా సర్టిఫికేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక యూస్ కేసు ఉంటాయి. సో అట్లీస్ట్ 900 ఏజెడ్ 900 అయినా మీకు ఇటువంటి యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో రిసోర్సెస్, సో ఐ వెంట్ టు రిసోర్స్ గ్రూప్. ఓకే, సో రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్? సో ఓవర్ వ్యూ, సో వేర్ యూ కెన్ సీ ఏ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో హౌ యూ వాంట్ టు సీ, సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, టైప్స్, లొకేషన్, యాడ్ ఫిల్టర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్ వ్యూ. అండ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ దట్ delete resource group. Okay, you can delete it. Okay. Now, if you see this, what does it mean? Move to another resource group, move to another subscription. Which is applicable for the resource group? Anything? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్లో నువ్వు ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ రియలైజ్ ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ సంబంధించింది కాదు, లేకపోతే ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్లో కాకుండా వేరే రిసోర్స్ గ్రూప్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. So for that reason, you can move a resource from different resource groups, but resource is going to be allocated to only one resource group all the time. ఒక టైం ఒకసారి రిసోర్స్ అనేది ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్లో మాత్రమే మెంబర్ అవ్వగలదు. అండ్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీ రిసోర్స్ అట్లీస్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్కి ఖచ్చితంగా మెంబర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ రిసోర్స్ని ఇన్ బిట్వీన్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్లో నువ్వు మూవ్ చేయొచ్చు. సిమిలర్గా ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావో, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ట్రయల్ సబ్స్క్రిప్షన్. నా
This free trial subscription resource group, you can move on to a different subscription level. Okay, those are all will be performed here. Okay, clear? And now coming to left side, you have many options. See, wherever, whatever the service you I mean, you are planning to use in Azure, right? So you will have all these options. Some services might have more, some services might have less, but mostly, so not less. So mostly you will have all these all these options to customize for each service. So in the activity log, so you will able to see what is happened with the timestamp. See, this resource was created. It's 17 minutes ago, and this is a event was initiated by Krishna Jaya 021, and it is a free trial subscription. And how many? So it was started this time. Why it is really needed? So, for example, someone has deleted your resource group. Okay, how are you going to confirm that? Who is that someone to whom you are going to escalate? And what are all the information that you should focus to, to gather? So that information you can get at a activity log. This is the first level of information that you can get. Okay. Now tell me, so బ్రో రిసోర్స్ గ్రూప్ లో యాక్టివిటీ లాగ్ ఉంది బట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ని డెలీట్ చేస్తే నేనేం చేసేది యాక్టివిటీ లాగ్ ఎలా వస్తుంది సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ అదర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఓకే మీకు వేరే మానిటరింగ్ ఉంటుంది అవి నేను చూపిస్తాను ఓకే సో ఇది యాక్టివిటీ లాగ్ ఇక్కడ నేను ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇఫ్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ ఆ రిసోర్సెస్ లో ఏమవుతున్నాయి సో ఆ రిసోర్సెస్ ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ కి ఎటువంటి అప్డేట్స్ ఇస్తున్నాయి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు యాక్టివిటీ లాగ్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఐఐఎం సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఐఐఎం Identity and access management. ఓకే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్ Will give access to the particular services or authorities. ఓకే ఓకే యా సో బేసికల్లీ ఇట్స్ ఫస్ట్ లెవెల్ అథెంటికేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఏడీ డైరెక్టరీలో రైట్ సో ఇది ఇంకొక యాక్సెస్ లెవెల్ కంట్రోల్ విచ్ ఈస్ అట్ ఏ రిసోర్సెస్ ఆర్ సర్వీసెస్ లెవెల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ లెవెల్లో నువ్వు యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు లేకపోతే రిసోర్స్ గ్రూప్ లోపల ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ లెవెల్లో నువ్వు యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పాసిబుల్ విత్ ఐఏఎం రోల్స్ ఓకే identity access manager. Okay, here if you see there are different available options are there. Right now, Krishna Jaya or Vamsi and Sunny and no one is part of this particular Azure cloud. Okay, if I want to give an access to different people who are already be part of this organization or who is working with me, so then I need to add the role. I need to add the role. So here the role is nothing but a set of permissions. A role is nothing but a set of permissions and policies. Okay. Add role assignment. So I'm just about to add a role. It means there are predefined roles are there. If you see, there are predefined roles are there. So these are all the default roles are created by Azure. And with respect to their job, okay, someone who is working on the DevOps level, okay, if you see, there will be a group like DevOps. Admin, let me take it. Administrator. Okay.
So if you see, the first role itself is a reader. So when you open this, and this is a built-in role, so it is by inbuilt created one. And this role is having a set of policies and set of permissions, which you can see under the here. So if you go into the view, you have this set of permissions. If you see, so these are all the activities, so these are the permissions. If you see Microsoft AAD, Microsoft Azure Active Directory, so which is a level of permission for the root account. So the users who allocated with this job function role, he will have a permissions of reader permission to at the Microsoft AAD type. And if you see, this guy is able to see, read, I mean, he is able to read the permissions of Azure AD metrics. Similarly, he is supposed to, I mean, mostly he is going to have a reader permissions for all the types of services here. If you see everything, Microsoft analysis service and everything, you will be able to read the content. Now, if you see the same permissions, okay, you want to apply them from the code or from the CI/CD pipeline or from the automation. Okay, let's assume you are a team member who's supposed to assign the permissions to different users, but you don't have access to this particular portal. Then how it is possible? Again, we going to defining these permissions and all in a code format, again in the JSON format. This code you are going to run from the CI/CD pipelines. So this role you are going to assign from the CI/CD automation templates. So that is how you can apply them. And if you see add role assignment, again, let me go back. Okay. See, this is inbuilt role that you want to use the inbuilt role that you want to apply to a particular user. And for example, you want to customize a role. You want to add a different roles for your organization with a custom permission level. So that customized level role you can create. So here I'm just creating knowledge KTT, KTT. So adding the custom role to start the role journey. Okay. So here, if you see, there are different ways. Clone a role. It means you are expected to clone a roles. Those are already been available. It means inbuilt role. These are all the inbuilt role we have seen, right? Among them, so you are just cloning some roles. Owner, contributor, review, something. Okay. Otherwise, this is one way. Or you want to start, or you want to create this role from a JSON form, JSON file. So the thing is, you should have that JSON file. Here it is not the case for us, and I want to start it from the scratch. So now next, read mean we can only see. Okay, contents right. We can able to change the read right. We can do both, etc. Okay, see, just blindly I can say if it is a inbuilt role, okay, you have a set of informations is already displayed, okay. But if it is a custom role, I just given the name like a reader, okay. Here instead of giving KT, I just mention the role like a reader. But when I am assigning the permissions, I am adding the all the permission. That is also possible, right? If I want to make a mistake or if I want to make that invisible to everyone and I want to make trouble the client, then I can do that also.
So our job is identifying the name of the role and which type of role it is, whether it is a custom role or inbuilt role. If it is an inbuilt role, so what is the Azure has assigned to this inbuilt role? Or if it is a custom one, what are the permissions are involved in this particular? So that we need to identify. And if it is not enough for you, for your job, then you need to request. Okay. Now, if you see, this is the custom role, and I mean, this is expected to build from the from the scratch. So now, if you see, what are all the permissions are required to this particular custom role? I want to add all the permissions among these. If you see, there are these many permissions are there. So one permission is having a set of policies and access levels. So, for example, I want this particular custom role to create or access the virtual machines. So, I'm just looking at the virtual machines. See, there are many permissions with that including of the virtual level, virtual machines level. So, among these, which is works for me? If you see here, Microsoft Compute. Okay, how I come to directly how I come to Microsoft Compute, right? It's by practice. So even I am not aware like what are all the things are there with other permissions. What are all the things I can do with the other permissions? Okay, that's totally how see, it's our job. Like how deeper you going inside into the Azure permissions, that information you can get. Most probably, you will be allocated with a job role that was already configured as a part of the Azure inbuilt role. That's going to be allocated to you. And very rare case, there will be a custom role designed for your team and allocating this particular custom role to you. Here, I'm just giving the virtual mission. So I can list all the permissions that are related to a virtual mission. So I'm just choosing what are all the things that is required for me. And let's assume, so I just click on one Microsoft Compute. If you see here, and the next level of control, here in the virtual machine also, you have different level of permissions. So you can read, you can write, you can delete. Now, coming to your question, Sunny. So you mentioned read is only able to read, and write is only allowed to write, and delete is allowed to delete. Okay, so that also you can control here. Hey, you didn't mention anything others, but it is there. Okay, it's totally up to you how you want to control your permissions at a role level. Okay, I said it in a very simple way. We can able to customize however the way we want is my exactly. main doc. True, true, true. Yeah. Okay. Right now, I'm just going ahead with role assignment. So right now it is not needed. Okay, we can skip that. Okay. And so here you can see what are all the permissions that you have. View my access. If you see this particular user who is Krishna Jaya, he is a owner and he is a owner at a subscription. And he is also a owner at a root account level. Okay. Right now he is a owner at a subscription level. And he is having a full access to manage all the resources here. And tags. So this is what we already covered. And resource visualizer. So I told you, right? So choose resources. For example, there are multiple resources. Okay. If you click on those all resources and how those resources will get connected. So that information you can see in the resource visualizer. Events. So okay. So when you okay, so maybe it's too early to discuss on the logic app and functions. Okay, and cost managements we have covered and settings. So deployments. So no deployment is it? Okay.
Probably we can take it when we actually creating the resources. Okay. Okay. And one more thing. So insights is one thing like it's kind of a monitoring system all the time that will give you a clear insights over the resource. బేసికల్లీ ఏమనాలి సో మన రిసోర్స్లో ఏం జరుగుతుంది సో యాప్ అది డౌన్ అయిందా లేదా సో ఓవర్ ఏ టైం పీరియడ్ సో ఇవి మనం ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నామనంటే ఇంకోటి యాప్ ఇన్సైట్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తావో యాప్ ఇన్సైట్స్ ఇస్ ఏ ఛార్జింగ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్రీ సర్వీస్. ఓకే. మీరు ఆ ఇన్సైట్స్ ఎన్ని పెట్టుకుంటారో ఒక ఒక అప్లికేషన్కి లేకపోతే ఒక సర్వీస్కి ఎన్ని ఇన్సైట్స్ పెట్టుకుంటారో అన్ని ఇన్సైట్స్కి సపరేట్గా కాస్ట్ పడుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ప్లీజ్ గో అహెడ్ విత్ వన్ అప్లికేషన్ ఇన్సైట్ అండ్ యూజ్ దట్ ఇన్సైట్ ఫర్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్. ఓకే. వన్ సెకండ్. Maybe, yeah. So logs, it's just giving you the information of the event. Okay. And right now we have not updated anything because it's a part of the monitoring system. Okay. Monitoring system, we didn't enable it. Okay. And advisory recommendations. సో బేసిక్గా మీరు కంపెనీస్లో పనిచేసినప్పుడు మోస్ట్లీ డెవాప్స్ రోల్ అయితే మనకి ఇది అవసరం లేదు. కానీ ఇఫ్ యూ ఫెల్ట్ సో సంథింగ్ రాంగ్. ఓకే. సో నువ్వేదో ఒక స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్లో చేయకుండా ఏదో ఒక రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేసావు అండ్ ఆ రిసోర్స్కి కొన్ని సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేయలేదు. ఆ రికమెండేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎవరిస్తారంటే అజ్యూర్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. సో ఫ్రమ్ ద అజ్యూర్ రికమెండేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ. ఓకే. దెర్ ఇస్ నో చార్జ్ ఫర్ ద అజ్యూర్ రికమెండేషన్. ఓకే. బట్ అజ్యూర్ రికమెండేషన్స్లో నువ్వు ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? సో బేసిక్ గా వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ అలర్టింగ్ ఇస్తారు. సో ఈ రిసోర్స్ ఎంత ఉంది, ఈ రిసోర్స్ కి ఇన్ని క్రిటికల్ అలర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని వార్నింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇది స్టాండర్డ్ గా జరగలేదు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఒక స్కోర్ ఇస్తారు. ఓకే. ప్రతి సర్వీస్ కి ఒక స్కోర్ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఆ స్కోర్ ను బట్టి మన రిసోర్స్ లో సెక్యూరిటీలో ఉందా, హై సెక్యూరిటీలో ఉందా, స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ లో ఉందా లేదా అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో low score means it is not following the best practices. High score means it is at the best standards. Clear? అండ్ ఓకే. సో ఆటోమేషన్ మనం ఇందాక టెంప్లెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా, అదే టెంప్లెట్స్ మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఒకవేళ నువ్వు అప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు, సో ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ యొక్క టెంప్లెట్స్ నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్. Okay, so if you see, I can say it's kind of a metrics here that you can see under the workbook. But workbook and a concept, it's not only the metrics, okay? It is mainly for so it's kind of an automation scripts that you generally writing. Okay, we will cover this later. Okay, when we actually writing the resources and all, we will go ahead. Okay, let me take this. Okay, so I think for today it is okay. So any questions? So we covered resources and resource groups and the subparts in the resource group and resource manager and the ARM templates, basic information. And tomorrow we are going to creating a virtual missions. I mean, we will start using or creating the VMs and VM scale sets and all. Okay. So tomorrow we will start with VM. So it's better to have accounts to be activate. Okay. And okay అనుకుంటే so I can onboard you to the same project, sorry, same resource, sorry, same Azure portal. You all can work on the same portal if it is okay. Okay. So if Krishna is allowed. అండ్ బేసికల్లీ ఫ్రీ ట్రయల్ ఓకే వచ్చిందాకే మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఏ రిసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ రిసోర్స్ని డిలీట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకే. యా సో వంశీ అండ్ కృష్ణ మీరు ఒక దగ్గర ఉన్నట్లయితే సో మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు మీ అకౌంట్ని. ఓకే.
Then, yeah, let me stop my share and let me take the questions. So your voice is glitching a bit, okay? Is it the same for everyone? No, it's clear. లేదు. Okay, okay then. So any questions? No? Vamsi and Krishna, so have you listed the questions? Like, have you listed the resources? Categorize చేసుకుంటున్నారా? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీసెస్ ని పాసివ్ సాస్ ని కేటగరైజ్ చేసుకొని ఆ, ఆ లిస్ట్ పెట్టుకోమని చెప్పాను కదా. చేశానన్నా, ఆ, డాక్యుమెంట్ ఓకే టెస్ట్ చేశాను. ఓకే అట్లీస్ట్ అంటే అవి మీకు నోటికి బై హార్డ్ అయిపోవాలి, అది నా సెన్స్. సో ఎవరైనా అడిగితే ఎస్, ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ దీస్ సర్వీసెస్, ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పడానికి మీకు ఫ్లోగా ఉండాలి. సో దానికోసం నేను అడిగాను. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓకే. డన్, ఓకే, జస్ట్ డూ ఇట్. యా, Probably. Well, yeah, yeah. Maybe, Bunny, you can drop off. No problem. సో మీ ఇద్దరు ఉండండి. నేను కృష్ణ, నేను నిన్న రికార్డింగ్ లో లేదు కదా ఇది. రికార్డింగ్ అవుతుందన్న.